let's start on the next protocol called as Truclient web protocol. Okay, ఎందుకు there are అంటే why there are many different protocols are there? Why can't we use only web protocol for all the applications? Sir, record అంటే the sections. yeah. అంటే మనం we already discussed about that, right? Say my application developed in SAP technology. So I cannot use web protocol to test SAP based applications. Why? Because the technology is different, which will not support. Kada? So that is the reason. So the Micro Focus, I can say the load runner HP company. So they developed one number of protocols for individual technologies, which supports and do the customization and perform the test executions. Now, similarly, if we take web protocol script only, now let's take one complex application. ఒక బిగ్ కాంప్లెక్స్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే ఒక sample example where that application contains hundreds of 100 correlation values. Example I'm giving. Okay, so if you complete one script, it may take 1 week, maybe more than that, for only one script. So what HP team came up the solution, why can't we record the application based on the UI components, which means anti UI components are nothing but I can say UI objects. UI objects ante, let's take, when I click on login అనే button ఉంటుంది కదా, so when I click on login, so that it treat as one object. Login అనే button press చేయడాన్ని it will treat as one object. Why can't we develop one protocol which works on the I'm sorry, works on the objects recognition? అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక లాగిన్ అనే టెక్స్ట్ ఆర్ మేబీ యూనో లాగిన్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ మేబీ రేడియో బటన్ కానీ లేదా సంథింగ్ ఎల్స్ లింక్ కానీ హైపర్ లింక్ కానీ, why can't we recognize those are objects? So they came up a plan called Truclient web. I can say earlier it's called as Ajax Truclient protocol in the older versions. Now the latest version called Truclient web. What Truclient web will do means, Truclient web will record the application navigations based on the objects. Now let's take sample application. Let's take JPEG store. Why have not implemented JPEG store in web based? So let's use JPEG store application. Now when I click on JPEG store URL, I can say when I open the JPEG store URL. Now how Truclient will recognize to perform the next step means based on this object. What is my object name? My object name is enter the store. If the enter the store is visible, then click on the enter store object. But in backend, it will trigger the HTTP request. In backend ఏం జరుగుతుందంటే వెబ్ ప్రోటోకాల్ రిక్వెస్ట్లే ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. విల్ సీ దట్. మీరు ఒకసారి మన స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేసామంటే యూ కమ్ టు నో ద రియాలిటీ. బట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే దట్స్ కాల్డ్ as in UI, it will recognize this enter the store name as object. So based on the object contains object name. I can say object properties. So there are different type of object properties are there that we can learn in the further classes. Okay, so it will recognize based on this name of Truclient protocol and it will click on enter store. It may be link or it may be text field, it may be radio button, it may be
area, I can say text area, various options are there. Now, when I click on enter the store, now which step I have to perform? So, which object I have to select? Now, when I click on sign in also, if you see, so if you see sign in, if you click on sign in, so what it, the sign in, what actually it contains, how it recognizes this name. Truclient, how it recognizes the sign in, means sign in name contains the property name. ఏం ప్రాపర్టీ కలిగి, అంటే I can say which property it contains, the sign in. So it's based on the HTML tag, or maybe it's different. I can say it may be the sign in name of the link, or name of the button, name of the text field. దాన్ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్స్ రికగ్నైజ్ చేసుకొని స్టెప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ it will flow HTTP calls only. బ్యాక్ ఎండ్ లో HTTP కాల్స్ అయితే వెళ్తాయి. బట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ Truclient will work based on the objects. Truclient ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ విజిబుల్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ నాకు కనబడుతుందంటే ఇట్ క్లిక్స్. ఒకవేళ నాకు ఆబ్జెక్ట్ విజిబుల్ అవ్వలేదంటే ఇట్ ఫెయిల్స్. దట్స్ ద. ఓకే, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? No, sir. Okay, so now how I know what is this? Now let's take this. Login is there, username is there, password is there, and followed by text box. ఇవి text box లు అంటారు. I hope everyone knows text box లు అంటారు. సో వాటికి నేమ్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు? If you see, if you right click, view page source, you can able to see the name. Now I'm going to type username. I'm sorry. Now 3 times happy rain. So now please enter your username and password. ఇది టెక్స్ట్. నౌ p username, ఇక్కడ చూడండి యూజర్ నేమ్ అని ఉందా, దీనికి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది? ఇది ప్రాపర్టీ. ఏం ప్రాపర్టీ? ఇన్పుట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ నేమ్, ఐడి ఈక్వల్ టు స్ట్రిప్స్ 1144345089, టైప్ ఈక్వల్ టు టెక్స్ట్. అదే పాస్వర్డ్కి ఏముంది ప్రాపర్టీ? ఇన్పుట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు పాస్వర్డ్, type equal to password, value equal to J2EE. If you see here, same, ఈ పాస్వర్డ్ వచ్చి J2EE. నా సైన్ ఇన్ చూద్దాం, అసలు సైన్ ఉందా లేదా చూద్దాం. సైన్ ఇన్ కూడా ఉంది కదా నేమ్, ఇక్కడ సైన్ ఇన్ ఉంది కదా, అసలు సైన్ ఇన్ ఉందా లేదా చూద్దాం. కమాన్. Now let's type sign in, SIGA. మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఈ సైన్ ఇన్ కి ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇది ప్రాపర్టీ. Truclient ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకుంటుంది ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఇంపార్టెంట్ when you are working on the Truclient protocol. Which property it is recognizing by default? That's called as object ID method. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మెథడ్స్, ఐడి మెథడ్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఓకే, one is automatic, another one is XPath, another one is JavaScript,
నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిస్క్రిప్టర్స్ అనే 4 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ఆ 4 ప్రాపర్టీస్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ సో వెదర్ దిస్ ఈస్ సేమ్ ఆర్ నాట్, అంటే ఈ ప్రాపర్టీ కామన్ ఉందా లేదా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మెథడ్స్లో, విచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి మెథడ్ ఆ ప్రాపర్టీని ఐడెంటిఫై చేసుకునిందా అనే దాన్ని మనం ఇన్ డీటెయిల్, not only that one part, that is one simple concept, there are like that there are different concepts are there. Now so when comes into the correlation part, మనం correlation నుంచి deviate అయ్యాము అంతేనా, రైట్? సో 100 కోరిలేషన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే సో నేను మాన్యువల్ కోరిలేషన్ ఫంక్షన్స్ అలా మేబీ ఆటోమేటిక్ చేసినా కానీ కోరిలేషన్ చేయాలా? సో ఇట్ మే టేక్ 1 hour, maybe it may take 1 day, maybe it may take 2 days, it may be 1 week also if it is properly not done the correlation. So where they came up with another plan, why can't we record UI based protocol, why can't we develop UI based protocol, not HTTP request level protocol, not HTTP request level protocol. Luck. YouTube is coming. Okay, so దానికోసమనే they developed a protocol called Truclient protocol. Okay, Truclient protocol ఏం చేస్తుందంటే not only the I can say object response time, Truclient జనరల్గా రెస్పాన్స్ టైం ఎలా మెజర్ చేస్తుందంటే not only UI I can say UI object response time plus not only that one plus server side response time also. అంటే when you think the end user perspective, it gives the end user response time. But web protocol ఎప్పుడు it provides the server response time only. It won't pick the browser render, అంటే browser render అవ్వంటే it means fully loaded objects ఇలా ఉండేది అది పిక్ చేయదు వెబ్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, if you want to measure that kind of response times, you have to select the Truclient protocol, where Truclient protocol will provide the end user response time. What do you mean by end user response time? Ante end user response time is equal to browser rendering time plus server time. Browser rendering time plus server time is equal to end user response time. Okay, clear? Any confusion? Now when comes into the Truclient protocol, మనకి వెబ్ ప్రోటోకాల్లో వెబ్ రిక్వెస్ట్లతో మనం రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సక్సెస్గా వస్తుందా లేదా అనేది వెబ్ రిక్వెస్ట్లతో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. బట్ Truclient ఇప్పుడు ఎలా రన్ అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ని బట్టి ఆ స్టెప్ పెర్ఫామ్ చేయాలా లేదా అసలు ఆబ్జెక్టే రికగ్నైజ్ అవ్వట్లేదా అలా జరుగుతుంది కదా. సో వేర్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ GUI, ఐ కెన్ సే GUI కాంపోనెంట్స్ ఓన్లీ, రైట్? అంటే నాకు ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, దాంట్లో ఒక GUI, ఒక ఇమేజ్, ఇంకొక లింక్, హైపర్ లింక్, ఇంకొక టెక్స్ట్ బాక్స్, ఇంకొక రేడియో బటన్, వాటిని బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ బట్టి రికగ్నైజ్ అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆన్ ద GUI బేస్డ్, ఐ కెన్ సే GUI బేస్డ్ యాక్టివిటీ. సో దానికోసమనే Truclient memory footprint will be very expensive compared to any other protocol. Truclient protocol యొక్క మెమరీ ఫుట్ ప్రింట్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఏంటి మెమరీ ఫుట్ ప్రింట్ అంటే, నౌ లెట్స్ టేక్ ఆన్ ద వెబ్ ప్రోటోకాల్. యాజ్ ఆఫ్ మనం ఇప్పటివరకు వెబ్ ప్రోటోకాల్ లర్న్ చేసాం కదా. సో వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఇన్ జనరల్ ఇట్స్ సింపుల్ స్క్రిప్ట్. సో వన్ యూజ్ అంటే స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వడానికి పర్ యూజర్కి ఎంత మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది అంటే 2 to 4 MB మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఆఫ్ లోడ్ జనరేటర్ మిషన్. లోడ్ జనరేటర్ మిషన్ యొక్క
సారీ 2 నుంచి 4 MB ఈ రేంజ్లో మెమరీని కన్జంప్షన్ చేసుకుంటుంది. బట్ Truclient will consume 100 to 120 MB of memory per user. సో ఎంత ఉంది రేషియో? వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఒక యూజర్కి ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేస్తుంది అంటే లోడ్ జనరేటర్లో 2 to 4 MB of memory max. But Truclient protocol will consume lot of memory apart from any other protocol. If you compare other protocols, most expensive memory consumption protocol is Truclient protocol. ఎందుకు అంటే it works based on the GUI component. I can say the objects based components. Based on the objects, Truclient will work. So that is the reason. So GUI components has to run when the Truclient script will execute. That causes lot of memory consumption. So keep in mind, for web protocol, how much memory it consumes. If it is too complex script, max 6 MB or 8 MB. In general, it consumes per user 2 MB of memory or 2 to 4 MB of memory in between. It's very complex script, then it may consume 6 to 8 MB of memory also. But Truclient protocol, irrespective of either your application is complex, maybe your business scenarios are complex or it's normal scenarios, irrespective of that, it consumes a memory 100 to 120 MB of memory. Again, if it is too complex, length of the code is more. Length of the code means the objects are more, then the consumption also will be more. Consumption is nothing but the memory consumption. Clear, guys? Are any questions or any doubts? Everyone? Hello? Hello? Okay, fine. Now let's move back to the protocol, how the Truclient protocol will works అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. Now let me take new script and solution. As of now, we verified the web protocol. Now let's move on to the next protocol called Truclient web. There are multiple Truclients are there. You can test mobile apps also, native mobiles also using Truclient protocol. Okay, now let me take TS06. Let me take what is the script names we have. 2, 1, 2, 3. Let's take 4. TS04. What is this? JPEG store. Okay, now what protocol I have selected? Truclient web. Now click on create. Correct. Now మీరు చూసారంటే కొన్ని ఆప్షన్స్ వెబ్ ప్రోటోకాల్కి Truclient ప్రోటోకాల్ కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్నాయి. ఏం డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్నాయి చెప్పండి? Right? Now if you see here in the recording tab, so can you able to see recording options? Can you able to edit the recording options? No, there is no concept of recording options in Truclient. And మీరు ఇక్కడ చూసారంటే there is ఏదో క్రోమియం అని ఒకటి ఉంది.
డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసి Truclient బ్రౌజర్ అని ఉంది, IE అని ఉంది. అంటే వెబ్ ప్రోటోకాల్ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం? బ్రౌజర్లో మనం ఐ కెన్ సే IE బ్రౌజర్ కానీ, క్రోమ్ బ్రౌజర్ కానీ, ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ కానీ, లేదా గూగుల్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అంతే కదా? స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసే మునుపు here also you can choose either Chromium browser or Truclient browser or IE browser and develop the script. So develop the script అంటే ఏం జరుగుతుందంటే Truclient GUI based విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. చూద్దామా? Now let's click on develop script. జనరల్ గా మనం క్లిక్ ఆన్ డెవలప్ స్క్రిప్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో అప్లికేషన్ యొక్క URL తో అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది, అంతే కదా బ్రౌజర్ లో, కరెక్ట్? బట్ హియర్ ఇట్ ఓపెన్స్ ఎ Chromium browser, then followed by in the right hand side where you can see the Chromium browser where we have to enter your application URL here. Now ఇక్కడ చూసామంటే there are various options are there. First one is save and next one is script expansion and where you want to record your script, init or action or end. We have the same concepts same unnaya? Yes sir. Yeah. Now let's take the action. Here ఏదో ప్లస్ స్టెప్ అనేది, తర్వాత హియర్ ఏముంది ఇక్కడ? స్టార్ట్ రికార్డింగ్. మనకి వెబ్ ప్రోటోకాల్ కూడా స్టార్ట్ రికార్డింగ్ ఉందా? కరెక్ట్? హలో. Yes sir. Yeah. Now let's next one replay ఉందా మనకి? Yes. Next stop the script. Google break point, మనం బ్రేక్ పాయింట్ చూసామా? బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టి రన్ చేసాం స్క్రిప్ట్ ని, వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్ట్ ని. నెక్స్ట్ వన్ undo, redo, then some of the things convert to float. Then మనం ఏదో ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఏంది ఐకాన్? ఈ ఐకాన్ ఎక్కడ చూసాం? ఏంది ఐకాన్? ఏం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది ఈ ఐకాన్? ట్రాన్సాక్షన్స్. మన వెబ్ ప్రోటోకాల్లో ట్రాన్సాక్షన్ అలా ఐకాన్ ఒకటి ఉందా? ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసావంటే వేర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద ట్రాన్సాక్షన్. కరెంట్లీ నో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దేర్, కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవ్వలేదు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే మనకు ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో చాలా కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇప్పుడు కొంచెం రీకలెక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సిమిలర్ గానే ఉంటాయి అనేది కొంచెం రీకలెక్ట్ అవుతుందా? రైట్. So this called as transaction editor. Next one we'll see that event handler, this is different, and snapshot. Now ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మన అప్లికేషన్ URL ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ రికార్డ్ అని చేస్తే బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయ్యి మన స్టెప్స్ నావిగేషన్ చేస్తే లోడ్ రన్నర్ వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్ట్ క్యాప్చర్ అంటే రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ క్యాప్చర్ చేసుకుంటది కదా. హియర్ Truclient, so it will captures the objects of that particular step. మనం ఏదైతే స్టెప్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నావో ఆ స్టెప్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దామా? జేపెట్ స్టోర్ ఒకసారి రికార్డ్ చేద్దామా? ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. Now let me open on so jpet store. I want the application URL. Okay. petstore.octoperf.com. Now control A, control C, just close. Now go here. Now ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో URL ఇస్తున్నా. ఎంటర్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే మనం ఇంకా స్టార్ట్ రికార్డ్ చేయలేదు కదా. ఇక్కడ స్టార్ట్ రికార్డ్ అని బటన్ ప్రెస్ చేయలే కదా. స్టార్ట్ రికార్డ్ అనే బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్రౌజర్ లో నీవు అప్లికేషన్ URL ని నావిగేట్ చేయాలి. లేదంటే ముందే నావిగేట్ చేసావు అనుకో స్టెప్స్ రికార్డ్ అవ్వవు.
Okay, clear everyone? Okay, sir. Okay. Okay, now click on start record. Now ఇప్పుడు చూసామంటే స్టేటస్ ఏముంది మనకి రికార్డింగ్ అని ఉంది స్టేటస్. నా ఇక్కడికి ఇప్పుడు వచ్చి నేను ఏం చేయాలి ప్రెస్ ఎంటర్. నెట్ స్లోగా ఉందా? వినబడుతుందా వాయిస్ మీకు? వినపడుతుంది సార్. pet store dot october. Okay, now let's click on enter the store. Okay, first step record అవ్వలేదు. Let me stop. Let me remove this step. Delete this step. Now let me re-enter once again. Okay, now start record. Remove this step. Delete this step. Okay, stop it. There is this step. Give the blank screen. Okay, now test it. Now start record. Now press enter. Step capture in the navigate to http petstore.octoperf.com. Next, enter the store link. Capture in the click on enter the store link. Next, click on sign in. And then now enter the username and password. Now J2EE and password J2EE. Now click on login. Let's take dogs. Now in dogs select any one product. Now next one, add to cart. Next one, so enter quantity, update cart. Now proceed. Now click on continue. Now click on confirm. Next, sign out. Now stop recording. ఓకే, మనం ఇప్పుడు చూసామంటే స్టెప్స్ అన్ని క్యాప్చర్ అయ్యాయా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, నావిగేషన్ అంటే అప్లికేషన్ ని నావిగేట్ చేసాం. తర్వాత ఏం చేసాం, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద స్టోర్. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చేసాం, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ లింక్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, యూజర్ నేమ్ అనే బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసాం. యూజర్ నేమ్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ లో J2EE అనే యూజర్ నేమ్ ని టైప్ చేసాం. దెన్ పాస్వర్డ్ ని క్లిక్ చేసాం. 2 times క్యాప్చర్ అయింది, ఒక టైం డిలీట్ చేస్తున్నాను. Now click on password text box, then type. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ క్యారెక్టర్ లో అంటే హిడెన్ ఫార్మాట్ లో వెళ్తుంది కదా డేటా, డాట్ సింబల్స్. పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసాం. తర్వాత ఏం చేసాం, క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ అనే బటన్ ని పర్ఫామ్ చేసాం. తర్వాత డాక్స్ అనే లింక్ ని సెలెక్ట్ చేసాం. సో డాక్స్ అన్న తర్వాత సో దెన్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేసాం. నా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనం వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, రీప్లే చేస్తాం కదా స్క్రిప్ట్, రీప్లే అవుతుందా లేదనేది. కరెక్ట్.
మన స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీప్లే చేస్తాం కదా. Yes, sir. Correct. ఓకే ఓకే నౌ లెట్స్ రీప్లే అంటే రన్ చేయి. లెట్స్ రన్ ద స్క్రిప్ట్. ఇది తర్వాత చెప్తాను ఏంటనేది. ఏమైంది స్క్రిప్ట్? స్క్రిప్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయిందా ఎవ్రీవన్? Yes. Yes. Now, which protocol is it? Web protocol is it? Truclient protocol is it? True, sir. True. Protocol. Truclient. ఎందుకు జస్ట్ రికార్డ్ చేసాం, రీప్లే చేస్తాం, రీప్లే సక్సెస్ అయిపోయింది. అదే వెబ్ ప్రోటోకాల్ రీప్లే చేస్తే సక్సెస్ అవుతుంది స్క్రిప్ట్? అవ్వదు కదా, ఫెయిల్ అవుతుంది. సో in Truclient protocol there is no concept called correlation. ఎందుకు కోరిలేషన్ ఉండదు అంటే Truclient ఏ బేసిస్ మీద రన్ అవుతుంది? Object. Based on UI. the objects. Right. GUI based on the objects. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే క్లిక్ చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సింపుల్ లాజిక్, అంతే కదా. Yes. Okay. Yes. So when compare with protocol, I can say web protocol, Truclient protocol scripting is easy. Easy means there is no correlation concept in Truclient. ఎందుకు అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆటోమేటిక్ వెబ్ ప్రోటోకాల్స్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ డైనమిక్ వాల్యూస్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది. మనం ఓన్లీ యూఐ పార్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ రికగ్నైజ్ అయిందా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషలీ ఫర్ Truclient. Truclient లో ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి అంటే either it may be application error or it may be object identification issue error. అంటే ఒక్కోసారి ఆబ్జెక్ట్స్ ఐడెంటిఫై అవ్వవు పేజ్ లో, మేబీ వేరే పేజ్ వచ్చేసినా కానీ ఆబ్జెక్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వాల్సిన బదులు హోమ్ పేజ్ వచ్చేసింది అనుకోండి, నాకు లాగిన్ అనే టెక్స్ట్ బాక్స్ విజిబిలిటీ ఉండదు కదా. కదా ఓకే, నా లెట్స్ రీప్లే ద స్క్రిప్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి రన్ చేద్దాము, చూద్దాం మళ్ళీ సక్సెస్ అవుతుందా లేదా ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా చూద్దాం. ఓకే ఓకే సక్సెస్ఫుల్. నెక్స్ట్ పేజ్, సైన్ ఇన్. నెక్స్ట్ పేజ్, యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేస్తుంది, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తుంది, లాగిన్ అవుతుంది, సక్సెస్ఫుల్ లాగిన్. సో లాగౌట్ అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ గా. లాగిన్ టు లాగౌట్ ఆల్ స్టెప్స్ పెర్ఫామ్ చేసిందా? Yes. Sir. Yes. Okay. So what I'm saying is, scripting wise, when compared with web protocol, Truclient bit easy. Not I'm saying very very easy. Compare with web protocol, Truclient scripting is bit easy. Why? Because there is no concept of correlation in Truclient. Then how it navigates? Truclient navigates from one page to another page means ఎలా నావిగేట్ అవుతుంది? ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి మూవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తుంది? ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్కి మూవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తుంది?
బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై అవ్వడయి. సో ఏం స్టెప్, either ఇట్స్ క్లిక్కా, టైపా, సంథింగ్ ఎల్సా, దాన్ని బట్టి ఆ స్టెప్ ని పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. అంతేనా? దట్ విల్ బి డన్ in the UI format. I can say GUI format. If this object is available, then click that object. Or if any text box is available, enter the data. Now it automatically entered the username and password, right? I just clicked on run. అంతే. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన మాన్యువల్ గా. రోయ్, నో రైట్? No. Yeah. So Truclient will work based on the objects. ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీ ప్రాపర్ గా ఉన్నిందంటే Truclient will works ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్. ప్రాపర్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ రికగ్నైజ్ అయ్యాయి అంటే Truclient కి మీరు 5-10 వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్ట్స్ చేసే అంత టైము Truclient ప్రోటోకాల్ 100 చేయొచ్చు. Truclient ప్రోటోకాల్ సో స్క్రిప్ట్స్ 100 చేయొచ్చు వెబ్ ప్రోటోకాల్ 10 చేసే లోపు. ఓకే, చూద్దామా ఇప్పుడు? సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం? జస్ట్ రికార్డింగ్ మాత్రమే చేసాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లెట్స్ టాక్ ఇన్ వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఓన్లీ. వెబ్ ప్రోటోకాల్ రికార్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏంది నెక్స్ట్ స్టెప్? ఎవ్రీవన్ Reply చేస్తాం, కోరిలేషన్, ట్రాన్సాక్షన్. So next one is, so the web protocol or Truclient protocol recording we completed. I can say recording means we recorded one application flow. Then thereafter, what is next step? So the next step is, it's maybe parameterization or it may be correlation, either it may be transactions, either it may be inserting the thing times. That depends. Okay. Then just ఇప్పటి వరకు just application record చేశాను. Now I have to define the transactions. Correct? Transactions define చేయాలా? Everyone? Correct. Yes. Now how I can define transactions? Okay. In Truclient protocol, we cannot place the transaction during script recording. Script recording లో transactions place చేయలేం Truclient లో. Okay, keep in mind, ఇంటీరియర్ లో కూడా మిమ్మల్ని జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తే దానికి ఎలా అడుగుతారు. సో వీ క్యాన్ ప్లేస్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ డ్యూరింగ్ స్క్రిప్ట్ రికార్డింగ్, రైట్ అని అడుగుతారు ఇలా. ఓకే, అప్పుడేమనుకుంటాం మనం, ఓకే వాడికి తెలియదు మనకు తెలుసు, ఎస్ ఎస్ వీ క్యాన్ డూ దట్ అంటాం. వాడికి తెలుసు, బట్ he will just evaluate you how strong you are in the scripting. Okay, clear guys? Now how I can place the transaction? ఇప్పుడు నేను transactions place చేయాలి కదా step by step. What is the first step? నాకు launch URL. So can I say this step belongs to launch URL? ఎలా అంటే జస్ట్ రైట్ క్లిక్, ప్లే దిస్ ట్యాబ్. ప్లే చేస్తే ఏమొచ్చింది నాకు? అంటే నేను అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తే ఈ పేజ్ అన్న నాకు వచ్చేది. కరెక్ట్? Yes. అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ స్టెప్ బిలాంగ్ కాల్డ్ యాజ్ లాంచ్ URL step? So can I place the transaction for that step? And then how I can place the transaction? Here most of the things will works on the right click. If you right click, you can able to see various options. Play this tab, play from this tab, play until this tab, record, toggle breakpoint, start transaction, surround with the transaction. In transaction disable లా ఉంది. అది వెబ్ ప్రోటోకాల్ అయినా కానీ మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ సబ్మిట్ చేస్తామో
తర్వాతే ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేయండి. వెబ్ ప్రోటోకాల్ ఏదైనా రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మీరు స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ క్లిక్ చేశారంటే ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ డిజేబుల్ అని ఉంటుంది. వన్స్ మీరు సబ్మిట్ చేశారంటే స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, దెన్ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి ఇట్ మీన్స్ ఎడిటబుల్. ఓకేనా? And various group steps, group into, ungroup steps, cut, copy, paste, export steps, import step, delete, disable, edit step, fold all steps, unfold all steps, reset, end event, and you can able to see the last one. I'm sorry. The last one is change object ID ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్. నేను ఇంత మునిపే మీకు కొద్దిగా హింట్ ఇచ్చాను. దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ అని ఇచ్చాను హింట్. ఓకే, దెర్ ఆర్ వేరియస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ద అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రీవాలిడేట్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంప్రూవ్ n number of times ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది డీటెయిల్ గా చూద్దాం. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ నౌ, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్స్ ప్లేస్ చేయాలి కదా. TS01, సో JPET స్టోర్. నౌ ప్లేస్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం కదా, అదేనా మన ఫంక్షనాలిటీ? ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడమే కదా. ఆర్ క్రియేట్ ఆర్డర్, ప్లేస్ ఆర్డర్ అన్నా లేదా క్రియేట్ ఆర్డర్ అన్నా సేమ్. తర్వాత ఫాలోడ్ బై లాంచ్ యుఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసాం కదా. నౌ కాపీ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్, నౌ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ అయింది. ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ప్లేస్ చేయాలి కదా. ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎండ్ కూడా అవ్వాలి కదా. ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి? అదే స్టెప్ లో ఎండ్ అవ్వాలి, అంతేనా? క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద స్టోర్ లింక్ అనేది సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఐ కెన్ సే సెకండ్ రిక్వెస్ట్. నేను సెకండ్ రిక్వెస్ట్కి వెళ్ళి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేస్తానంటే వర్క్ అవుతుంది, ప్లేస్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ కదా. రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ రైట్ క్లిక్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎనేబుల్ అయింది. అది ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్. Now, if you see end transaction, you can able to see your transaction name. మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసి స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసింది నేమ్ ఉందే. Now, click that name, it automatically places the end transaction. All right. Any questions, guys? Till so far? Everyone? No question. Okay. Now, next, right click the next step, play this step. Okay. ఇక్కడ play this step అంటే ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్. నాకు ఇక్కడ క్లిక్ అని ఎంటర్ స్టోర్ లేదు, వేరే పేజ్ ఉంది అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ రన్ చేస్తే రన్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుంది? క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ స్టోర్, క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ ద స్టోర్ అనేది ఇప్పుడు రన్ చేస్తే సక్సెస్ అవుతుందా, ఫెయిల్యూర్ అవుతుందా? ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు? ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్ కాదు, నాకు ప్రీవియస్ లేదు, ప్రీవియస్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. అందుకనే ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేశానంటే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఏమవుతుంది? ఇక్కడ స్లోగా మూవ్ అవుతుందా అంటే ఆబ్జెక్ట్ కోసం వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది. అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉందా ఈ పేజ్ లో లేదనేది చెక్ చేస్తుంది.
ఆ పేజ్లో ఉంటే క్లిక్ చేసేస్తుంది. ఆ పేజ్లో ఆబ్జెక్ట్ లేదంటే ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు మనకి మెసేజ్? ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫౌండ్. కరెక్ట్. సో ఇలా ఎర్రర్స్ వస్తాయి మనకి ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే. నౌ లెట్స్ స్టాప్, లెట్స్ గో బ్యాక్. నౌ ఇప్పుడు నాకు ఎంటర్ ద స్టోర్ అనే పేజ్ ఉందా, ఐ కెన్ సే ఆబ్జెక్ట్ ఉందా. నేను ఇప్పుడు ఇది రన్ చేస్తే రన్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుందా? రన్ అవుతుంది. రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సి ప్లే ది స్టెప్ అంటే ఆ ఒక స్టెప్ నే రన్ చేయండి. రన్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ గా, రైట్. సో నౌ కెన్ ఐ ప్లేస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫర్ దిస్ వన్? Now, if you see start transaction and end transaction, in between there is an option called surround with the transaction. Unda? Surround with the transaction ani? Em chestadu surround with the transaction? Manaku already manaku start transaction undi, end transaction undi. Then what is the point of surround with the transaction? Ante if you select the step and right click, if you click on surround with the transaction, it automatically plays the start transaction as well as end transaction for that particular step. Repeat cheyala malli. Em chestadu surround with the transaction? It automatically places the start as well as end transaction. Chuddama? Now click on that. Now define the second transaction. What is the second transaction? Click on enter the store. Idaina step మనం perform చేసేది? Yes. Now click on OK. If you see start transaction plus end transaction place అయింది automatic గా. Yes, Correct? Now let's click on sign in link. Now right click, surround with the transaction. What is the third transaction? Click on sign in. అదేనా మన స్టెప్ చేసింది. Now step number, third step number. Click on sign in. ఇప్పుడు చూసారంటే సైన్ ఇన్ కి స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా ప్లేస్ అయిందా? కరెక్ట్? Yes. Like this you can place the transactions. ఇంకా కొన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్స్, ఏ స్టెప్స్ కి ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేయాలి, ఎందుకు కొన్ని స్టెప్స్ కి ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేయకూడదు అనే డీటెయిల్ లెవెల్ డీటెయిల్స్ మనం ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ వీ కెన్ లెర్న్ ఇట్. ఇప్పుడు మీకు అట్లీస్ట్ ఒక ఐడియా వచ్చింది ఎలా రికార్డ్ చేయాలి అనేది Truclient ప్రోటోకాల్ అప్లికేషన్. ఓకే, Yes. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లెట్స్ టేక్ జేపెట్ స్టోర్ ఓన్లీ. మీరు ఈరోజు Truclient ప్రోటోకాల్లో ఈ స్టెప్స్ అన్ని రికార్డ్ చేసి ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్లేస్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్లేస్ చేశాను కదా. సో అలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్లేస్ చేయండి. దెన్ వీ కెన్ రివ్యూ యువర్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్. మార్నింగ్ క్లాస్లో రివ్యూ చేసుకుందాం ఒకసారి. మీరు ప్రాపర్గా రికార్డ్ చేశారా, అన్ని స్టెప్స్ ప్రాపర్గా క్యాప్చర్ అయ్యాయా, ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నది. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? Okay. All right. So let's connect tomorrow morning at 7:30. Sorry.
6:30, sir. 7 o'clock. Okay. Let's connect tomorrow morning at 7 o'clock and we can continue further steps. Okay, guys? ఓకే నా జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. మనం సేవ్ చేసామంటే మన స్టెప్స్ అన్ని మనం ఏమైతే ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసావో అవన్నీ సేవ్ అవుతాయి. జస్ట్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్, ఆటోమేటిక్ క్లోజ్ అవుతుంది. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ స్టెప్స్ ఇన్ హియర్. మనం ఏమైతే స్టెప్స్ అన్ని పెర్ఫామ్ చేసాం ఆ స్టెప్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయా యాక్షన్ పార్ట్ లో? మన ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉందా? Right? Right? Yes. Okay. So we'll see a few more options. I can say the script enhancement in Truclient, and then followed by some additional steps. Further steps ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ we can learn one by one. Okay, guys? Okay. Just record this JPEG store using Truclient protocol and try to implement the transactions. And let me know if you face any challenges. We can rediscuss on the transactions part in tomorrow morning class. Okay? Any questions, guys? Or any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సో ఫర్ ఇప్పటి వరకు? Truclient ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. సేమ్ డౌట్ నాకు కూడా. ఓకే, సూపర్. సో వెబ్ ప్రోటోకాల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వెబ్ ప్రోటోకాల్ వాడతాం. బట్ Truclient అనేది అగైన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ టు అప్లికేషన్. ఓకే, నాకు కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ ఉంది వెబ్ ప్రోటోకాల్ స్క్రిప్టింగ్ లో. అలాగే నాకు టైం డ్యూరేషన్ మినిమల్ అంటే జస్ట్ 1 week లో కంప్లీట్ చేయాలి స్క్రిప్టింగ్ మొత్తం. సో అంత బ్యాండ్ విడ్త్ లేదు అన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద Truclient స్క్రిప్ట్. Okay, and there are various reasons also there. At what situation we can go with Truclient protocol, that also we can discuss in tomorrow class. But real time lo most of the times web protocol ke veltam, web based applications ki aithe. If in web protocol web based application, if you are unable to do all the customizations, if you are seeing lot of hell values, then to avoid those hell values you can choose Truclient protocol. Okay? All right, guys. So let's connect tomorrow at 7 a.m. and we can continue, and as well as evening